Rồi, Duyên bắt đầu đi em. Dạ. Vâng thì lát nữa khi mà webinar bắt đầu á, thì nếu các anh chị nào mình muốn nghe phiên dịch thì mình sẽ làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình của em. Còn nếu các anh chị nào mà mình chỉ muốn nghe webinar bằng tiếng Anh thì mình không cần cài đặt Telegram theo các bước trên màn hình. Và để có thể cài đặt Telegram và nghe phiên dịch thì đầu tiên các anh chị sẽ làm theo bước 1 của em là cài đặt Telegram. Mình sẽ quét cái mã QR trên màn hình ở đây, hoặc là các anh chị mình cũng có thể lên Google mình gõ là tải phần mềm Telegram và các anh chị cài đặt. Dạ, cái đấy là bước đầu tiên. Thì khi cài đặt xong thì các anh chị mình vui lòng tham gia cái group Telegram của nhịp cầu tri thức, nhịp cầu phiên dịch. Thì ở đây mình có một cái link, các anh chị cũng có thể nhập lên này để tham gia cái group Telegram này, hoặc là mình cũng có thể mình quét cái mã QR phía dưới á, mình cũng sẽ cho được vào cái group nhịp cầu phiên dịch. Và khi tham gia vào cái group nhịp cầu phiên dịch rồi thì lát nữa khi webinar bắt đầu thì mình sẽ có cái phần phiên dịch á, thì sẽ có cái livestream, các anh chị mình nhớ cho tham gia vào cái livestream này. Và tiếp theo đó là bước thứ ba. Để có thể nghe được phiên dịch thì các anh chị mình vui lòng tắt âm thanh ở trên Zoom của mình. Cái bước thứ ba em có hướng dẫn cụ thể phía dưới này, thì gần cái loa nói của mình á, gần cái bit nói mình có một cái mũi tên ngược, mũi tên cái tam giác, ở cái tam giác này thì các anh chị mình nhấn vào, sau đó mình sẽ có cái phần là Live Computer Audio, các anh chị nhấn vào đây là mình sẽ có thể tắt được âm thanh ở Zoom, thì sau đó mình chỉ có nghe âm thanh ở trong cái livestream của nhịp cầu phiên dịch trong Telegram thôi. Vậy là các anh chị mình có thể cài đặt và nghe được phiên dịch của cái webinar nha các anh chị. Thì em có share screen ở trên này đầy đủ các bước, các anh chị mình làm theo dùm em nha. Phần nào mình gặp khó khăn hoặc là mình có cần em hỗ trợ thêm á, các anh chị mình có thể nhắn tin vào hộp chat nha.
Các anh chị mình mới vào á, mình muốn nghe phiên dịch của webinar thì các anh chị mình làm theo hướng dẫn trên màn hình giúp em nha. Mình phải cài đặt Telegram trước nha. Thì ở trên em có cái mã QR á, mọi người quét cái mã QR này và cài đặt Telegram giùm em nha. Duyên ơi, Duyên em nghe chị không? Chị vẫn để mà nãy giờ mọi người vẫn có thể unmute mà. Dạ vâng, chắc là nãy em tìm không ra. Duyên ơi. Dạ. Ok, bên Telegram mình livestream bắt đầu thử nhỉ? Duyên ơi, Phan ơi. Dạ. Hello. Hello, yes. Yeah. Recording ở bên hello, chị nghe em không? Recording ở bên Telegram thì em không rõ lắm. Recording ở Telegram à? Recording ở Telegram có làm trên điện thoại được không ạ? Recording này phải người admin mới làm được ăn ở Thái Phan ạ. Dạ. Với cả làm trên máy tính hay làm trên phone? Hôm trước em mở trên máy tính, còn phone em chưa thử. Hình như tất cả. Thế để cho chắc, Dạ. để cho chắc là phần recording làm trên máy tính đi. Còn phần phone thì để các phiên dịch chắc là tập trung dùng phone cho phần phiên dịch á. Để lát có gì em record cho thầy. Ok, Duyên bây ơi. giờ Dạ. Duyên ơi. Dạ em nghe chị. Ủa sao chị không nghe Duyên nói ta? hello. Ồ. Em nghe. Dạ. Trời ơi, bây giờ chị mới nghe. Như cái máy chị bị gì? Duyên ơi, em nhớ lúc mà thầy Phan bắt đầu nói á, là em nhớ record bên Telegram nha. Dạ vâng, Telegram phải livestream thì mình mới record được. Livestream rồi mà. Telegram thì chưa. À vậy hả? Vậy bạn nào Duyên có làm giúp được không? Dạ để em xem. Với lại chị hỏi là Duyên có muốn chị trả host lại cho Duyên bên Zoom không? Dạ không, chị cứ giữ đi chị, em cũng Ok. không. Dạ. Tại vì hiện giờ chị tạm thời chị để cho mọi người unmute á ha, mọi người vẫn có thể nói được. Giang với Tuấn mình bắt đầu thử đi. Chị Đức thử làm diễn giả đi và để mình thử các setting thử cho nó đúng. Good afternoon everyone. We going Chưa, mình chưa livestream. Chưa hả? Mình chưa livestream. Duyên đây, Duyên livestream trong Telegram đi và tìm cái chỗ nào có recording được luôn. Em chút đang tìm cái livestream. Livestream trên phone, gõ vào cái phần tên mình hay sao ấy.
Để em thử dùng điện thoại cho máy tính tìm không ra. Ở trên Duyên đây. Dạ. Để thầy thử livestream làm sao nhé. Start livestream này. Ok, testing livestream. Ok, có bạn Trần Nhân, các bạn đang bắt đầu nghe rồi này. Trần Nhân, Ngọc Nguyễn. Rồi. Các bạn nghe được ở trong Telegram thì các bạn có thể quay lại Zoom và confirm vào Zoom ấy là các bạn nghe ok. Em chào các anh chị và các bạn ạ. Hello Giang. Rồi. Ok, livestream ở Telegram đã bắt đầu rồi. Các bạn đang tham gia ở trong Zoom. Các bạn cứ theo các 3 bước trên màn hình nhé. Bước 1, 2, 3 là các bạn sẽ gia nhập được nhóm Telegram. Và ở trong Telegram thì các bạn sẽ được nghe phiên dịch tiếng Việt của buổi talk ngày hôm nay. Good. Và đồng thời trong Zoom thì các bạn tắt tiếng đi. Thì các bạn nghe phần tiếng Việt thôi, qua Telegram thôi. Trừ khi bạn muốn nghe tiếng Anh thì bạn bật âm thanh trong Zoom. Rồi, only computer. Rồi, cảm ơn các bạn. Như vậy Giang và Tuấn thử nói qua đường Telegram xem để mọi người nghe như thế nào. Xin chào mọi người có nghe thấy em ở trong Telegram không ạ? Em bật cái loa của Zoom. Bây giờ anh nghe thấy không? Có bị sao không ạ? Dạ thầy Phan ơi, lát nữa em sẽ record cái phần phiên dịch đúng không thầy? Dạ vậy đấy, có gì em thấy. Dạ em thấy rồi thầy, em dùng trên điện thoại thì dễ hơn. Hát karaoke đấy.
Bạn An Vũ ơi, mình không nghe được tiếng của thầy qua Zoom là bởi vì thầy đang phiên dịch qua Telegram á. Bây giờ bạn vui lòng cài đặt Telegram để nghe phiên dịch theo các bước trên màn hình nhé. Duyên ơi, em giả bộ Phan ơi, đừng có chị đang bận chút xíu á, thì bạn nào nói đóng vai là diễn giả đi nha. Ok, chị cứ bận đi ạ. Em làm diễn giả cho Giang. Em là phiên dịch nhá. Hello, kiểm tra tiền. Hình như echo ở bên chỗ anh Phan. Có cái vấn đề gì không? Trở lại. Hay là do anh đang bật mic ở trên Zoom? Hello, kiểm tra lại. 1, 2, 3. Simplify. Thử lại. Em tắt luôn cả cái mic, tức là Bây giờ thì sao rồi? Tiếng của Phan bây giờ ok chưa? Phải là hơi bị vang. Kiểm tra. Okay, hello everyone. Welcome to our webinar number 8. Shortly we will welcome Professor Tom Smith again. Okay. Hải gửi trong chat rồi đó em. hello everyone, this is for testing the interpretation via the Telegram. So please welcome Professor Tom Smith from Macquarie University, who will deliver the experiment lecture today. So that all good, thank you. Good. Sounds good. Chị Đức ơi, lát chị tiếng chị vang rồi. Kiểm tra lại. Hello.
Okay. Chị Đức lát có thể mình spotlight chị Đức nhỉ, mình spotlight selectively để cho diễn giả cũng như là phiên dịch. Chị Đức ơi, em tắt share màn hình nhé, xong rồi em sẽ gửi lại các bước vô trong hộp chat cho mọi người á. Chưa nghe được tiếng chị Đức. Chị Đức kiểm tra audio setting, chưa nghe được tiếng. Chưa nghe này ha. Được rồi. Okay, sorry. I tried to spotlight Tom, but looked like I couldn't. Bị echo rồi từ phía chị Đức rồi ạ. Tại chị bật cái iPad á, giờ chị tắt iPad luôn nha. Có bị ok không? Ok em. Vẫn còn bị hả? Thôi chị tắt luôn iPad nha. Bây giờ ok rồi chị Đức ơi. Ok, rồi. Right, all right. Tom is on. One more person is Tuấn nha. Tuấn ơi, what's your name in here? Is it Tuấn Phạm or Tuấn Nguyễn vậy? Tuấn Nguyễn SV HUST đúng không? Yes, that's my name. Yeah, but I couldn't see you to spotlight, so maybe just 3 for now. All right, I make you co-host. You're here. Right, done. Yeah, I'm ready. All right, so let me introduce. All right, let me start. Yeah. All right. Good afternoon, everyone, and good evening to Tom and to those in Melbourne or Australia. It is 3 p.m. on Saturday in Vietnam, Thai, and it is 7 p.m. Melbourne and Sydney, Thai. It is our pleasure to welcome you all to the webinar number 9, Econometrics for Beginners. It is our honor to present to you Professor Tom Smith of Macquarie University, Sydney, Australia. This is actually our third webinar that Tom have presented to us, right, on behalf of Knowledge Bridge and to all our 8,700 people of Knowledge Bridge.
who will be listening to you in Zoom now, as well as will be watching the live stream of your presentation. All right. We sincerely thank you for your time, for your dedication, and for your willingness to share your expertise. All right. My words is not good enough to say thank you. I just hope that you understand, right, that, you know, we sincerely appreciate your help. All right. Not much further. I would like to present to everyone Professor Tom Smith. Thanks very much, Doc. It's a pleasure to be here, and thank you for the opportunity. Okay, I think we'll just get right in. I'm going to do it in two parts. So one is just a little refresher about econometrics. So let me start with that. Okay, so let me start with that. So there's four different methods that you can do your econometric analysis. Right? And we'll go through these. The first is maximum likelihood, and I think you're very familiar with that, right? Second is Bayesian. And third is GMM, which stands for Generalized Method of Moments. And the fourth is Bootstrap. And I'm sure you've heard of all these, but we'll just do, just so we're on the same page, we'll just do a brief overview of all of these. So firstly, the maximum likelihood approach is you make assumptions about how your data is distributed, right? So normally in maximum likelihood, people make the assumption that the data is normally distributed. Yeah, so normal 0, sigma squared I. It's a very strange assumption to make, right? When you think about it, right? I know, you know, the use of maximum likelihood is pervasive, but it's a very strange assumption to make, because just about, you know, nothing that we look at is normally distributed, right? So, for example, we know that returns are definitely not normally distributed. In fact, if there was a distribution, it would be like a log norm, right? Because share prices can't go below 0, and they're very highly skewed to the right. So even though, you know, we've studied this a lot and thought a lot, it's really quite a strange assumption to make, because we really don't know what the distribution of the data is. And that's why some of the other methods like GMM and Bootstrap have a distinct advantage. So here we're going to go through the regression case. So we'll mainly do the regression case. So if you assume that your error terms of the data is normally distributed, what you're saying is the probability of Y, given the parameters, you know, which is beta and sigma squared, and given the explanatory variable X, are distributed normally. Yeah? And that's what the normal distribution looks like. The way we deal with that is we take the natural logarithm, yeah, which gives us this. And then we want to maximize that likelihood with respect to the parameter beta. And that's how we end up with the beta equals the covariance of X and Y over the variance of X. Yeah. So that's all of the results that fall under the linear general model, right? And you would have done this in your first level statistics and any econometrics course you did. The second approach is Bayesian estimation. And again, you make assumptions on the data, yeah, probably Y given theta. But here the assumptions are, you know, given theta, given the parameters, and you also have a prior about what theta, that is your parameters, would be. Am I going too fast? So it gives you, the advantage of Bayesian is it actually does give you the distribution of the parameter of interest, that is theta, the underlying parameter. The maximum likelihood approach strangely gives you the distribution of the sample estimate of the parameters, you know, theta bar. So the other advantage of Bayesian is it puts the problem in a decision-making context. That is, you have a prior. Okay, I think this is the way the world looks. You have this prior, you look at the data, and then you update your priors given the data to form a posterior. So this is the posterior. The
probability of your parameters given the data equals what you initially thought the data would look like, given your priors. And so it does enable you to distinguish between competing models, given the priors and the data, even when they're non-nested. So that's quite a quite a good thing. Like you can look at the Bayesian odds ratio. So in the regression case, you'd make the same assumption about the data, the probability of y, given the parameters beta and sigma squared, and the independent variable x has this normal distribution. And then your priors can be either uninformative, that is, they're proportional to the variance, or what they call conjugate. And what that means, conjugate, means that it goes with the distribution you made on the data. So something that goes with a normal distribution is a normal, because they're both e to the minus or the inverted gamma. In either case, the distribution of beta given y reduces to the familiar t-distribution from ordinary least squares, from maximum likelihood. For the Bayesian estimation, you saw that regression case, you get almost identical. Outside of the regression case, though, it's sometimes hard to get analytical results. And that's what initially stopped the progress of Bayesian estimation. But now with the advent of modern computers, numerical methods are used, and something known as MCMC, which stands for Monte Carlo Markov chain. Monte Carlo Markov chain. And in doing this, to do the Markov chain, there's the Monte Carlo, there's a Gibbs sampler and a Metropolis Hastings sampler. So the Gibbs sampler says, in order to get the probability, the joint distribution of x, y, you first draw from x given y, and then use that value of x to draw from y given x. And you keep repeating that many times. And under regularity conditions, the result of that, which is quite easy to do, will converge to the joint probability of x and y. And Metropolis Hastings is a more general case. The Gibbs samples actually turns out to be a special case of Metropolis Hastings, right, when the distribution reaches the full form. So for the Metropolis Hastings, you approximate the target distribution by something that's easy to use, and then you make an adjustment. And the Gibbs sampler is a special case of the Metropolis Hastings. So there are two samplers that are used. You'll find lots and lots of examples in the article by Johannes and Paulson, Monte Carlo Markov chain method for financial econometrics. The third method that's used is GMM, and a generalized method of moments. And it makes no distributional assumptions whatsoever. It just relies on the central limit theorem. That is, in a large sample, the means of what you're estimating will be normally distributed, and that always works. In the regression case, you simply set up moment conditions for the first order condition of ordinary least squares. So when you differentiate the likelihood, right, or when you differentiate y minus x beta squared, you get this for the alpha, y minus x beta, and you get this for the beta, the error term times x. So this is the expected value of the error term equals 0, and the expected covariance between the error term and the x variable is 0. So they're called the normal equations of OLS. One that defines the alpha, first order condition defines the alpha, first order condition that defines the beta. You will get, if you estimate this, identical parameters to the maximum likelihood to ordinary least squares. However, if the assumptions of maximum likelihood are satisfied, you get the same standard errors, right? But if the assumptions of maximum likelihood are not satisfied, you will get the correct standard errors. So what you've done here is you set up the GMM in such a way that you nest the maximum likelihood estimated, right? And if the assumptions underlying maximum likelihood are true, then you will get exact same standard errors and exact same inference.
However, if the assumptions underlying maximum likelihood are not met, you will actually get a far more correct standard errors. So that's an important distinction. And the generalized method at the moment has really taken off, right? Just about everyone does this distribution estimation, right? And in fact, every time that you do a regression and choose robust standard errors, you're actually doing GMM, right? You're estimating R or less coefficients, but you're doing it with the GMM standard errors. So every time you tick the box that you want robust standard errors or heteroscedastic autocorrelation consistent standard errors, then you are doing GMM. The final method is the bootstrap. Yeah, and here, the same as GMM, you say, well, look, I really don't know what the distribution of the population is, right? But I do have the sample, and I'm going to take the sample as representative of the population. So, for example, right, my world, I'd be looking at market returns and say returns from 10 different, decile portfolios, 10 size portfolios. So I might have 1,000 months of data on each of those 11, returns. So say I wanted to calculate a test statistic for a test, I'd generate a random sample from the database. And so what I'm going to do, since I've got 1,000 months, I'll just choose a random number between 1 and 1,000. And I'll say, well, I'm just going to pick out that row of this 1,000 by 11 data matrix. So then I draw another random number and pick out that, the corresponding row. In fact, maybe if I wanted 1,000 observations, I'd draw 1,000 random numbers, with replacement, and I'd add that row. So then I have a bootstrap sample of 1,000 observations that I drew from the actual sample data. Then I calculate the test statistic, and it might be whether the alpha is equal to 0. And then I record that test for use later. So then I repeat step 1, say 10,000 times, and record the test from each of these repetitions. So then, once I've done the 10,000 different tests, I would sort the test from lowest to highest. And if I take the 250th value and I take the 9,750 value, that gives me the lower 2.5% and the upper 2.5%. And it gives me the 95% confidence interval. So it's incredibly easy to use. Right? It's only like 1 or 2 lines in an R program. So it's based on the work of Brad Efron from Stanford University. It is incredibly simple to use, makes a distributional assumption. It is widely applicable, and interestingly, I'll just highlight this, it's the basis for big data and machine learning, right? So incredibly useful technique to have. So going back, I think you knew these things, but maybe didn't put them together. 4 different estimation approaches. Maximum likelihood, which is mainly you do ordinary least squares. Bayesian, where you have a prior, you look at the data and you update the prior. Generalized method of moments, well, you can nest the maximum likelihood, you get the same estimates, you'll get the same standard errors if the assumptions underlying maximum likelihood are met, that you'll get the right standard errors and the right inference if the assumptions underlying maximum likelihood are not met. And the bootstrap, incredibly easy to use. You treat the sample as representative of the population, you draw from replacement. From that sample, you do a whole lot of tests, and then you're able to get the confidence interval of your parameters. And it is the basis of big data and machine learning. So these 2 methods are used more and more, right? They've come to sort of take over the econometrics world. I'm just checking the chat. Yep, it's all good. So that's yep. So let me make sure that the interpreters are catching up. Yeah. Is anyone
Do you need to take a break before I go on to the next set of slides, or are we okay? So you're still talking. Yep. We following, yeah. Yeah. Yep. Okay, great, I think great. they are following. Okay. Just if you could slow it down. Yep. Speak slowly to me. Yeah. Yes, please. Thank you. Yeah. Yeah. That was more. That was more of a revision. So I'll try to slow this down. Thank you, Doug. Okay, so now we know the different estimation methods. We want to concentrate on what is front of mind for the editors, right? And the editors are very concerned about endogeneity. They're very concerned about natural experiments, and they're very concerned about spurious regression. Yeah. So we're going to focus on that. Yeah? So the approach is, what's the state of the art for this methodology? What are the editors really looking for? And that's very important for you when you're conducting your research. What's a great exemplar to apply, right? And for the natural experiment, we're going to show you the Heider-Lindquist paper. Yeah. And then finally, where to from here, right? So that's the approach. What's the state of the art? What are the editors looking for? What can you go to as a great exemplar of what we're talking about? And where do we go from here? Okay, so start off with endogeneity. So very interesting. We touched on this last webinar when we talked about experiments, and I said, well, you can do experiments in the lab, or then there's such a thing called natural experiments. So those two men on the right, yeah, Angrist and Ivans, they got the Nobel Prize for coming up with the methodology behind natural experiments. Yeah, they're all very handsome, as you can see. I think one of these guys is at Stanford, Ivans, and the other guy, Angst, is at Berkeley, so just 60 miles from each other. So Guido Imbens, and someone posted about this on the Facebook page, on your Knowledge Bridge Facebook page. He is recorded after he won the Nobel Prize, explaining his methodology to his children. He had three children, so he's actually explaining the methodology. So it's very interesting and well worth for you watching. So do click on this YouTube video and see the Nobel Prize winner explaining to his children. So to cut a long story short, here are two examples that he gave to his children, right, about natural experiments. So the first example, it does more time at school, but is spending longer at school. Yeah, so longer time period. Does that lead to higher income? Yeah? So if you go to school more, does it lead to higher income? And he was able to find a natural experiment. Yeah, whereas the compulsory school going used to be October 1, but then was changed to September 30th. So it meant that if you were caught in that divide, you ended up having more school. You've got like an extra year. And then when they looked at it, nothing changed. The education was the same, just that the person spent more time. And it turns out, right, when you use this natural experiment, that on average, more time at school led to higher income. Yeah? So it was a very interesting result. Right? More time at school led to higher income. The second example was, people often debate about, what if there was a safety net income that everyone got? Everyone got a guaranteed income, regardless of whether they worked or not. Yeah? So the question is, does having a guaranteed income affect whether you continue working or not? Right? So if the government gave you a guaranteed income, would that affect whether you work or not? So very hard to do, with an experiment, right? Because you'd have to, it would cost the government a lot of money to do that sort of thing. Just for experimental purposes, it'd be hard to set up.
So what they found was a natural experiment in Massachusetts, which is the state where Boston is, the very famous city of Boston in Massachusetts. They have a lottery, and if you win the lottery, the prize is a big amount of money, but it's actually paid not as a lump sum, it's paid out at $25,000 a year for 20 years. So what they're able to do, this lottery that has a lot of winners, say it's drawn every week, there's a lot of winners of this lottery, and they were able to compare their behavior, with whether they won it versus beforehand, and it turned out that it didn't affect their willingness to work, right? That most of the winners, just kept working. They didn't leave their job, right? And so that answered a very important, policy question. Does having a safety net income, would that mean people would slack off and not work? Well, it seemed like the people on the lottery, they didn't slack off. They were very happy to get 25 a year for 20 years, but they just kept working. They didn't slack off. Just checking the chat again. All good. So that was what the prize is for. So that's a very good, for a father, the Nobel Prizeman, that's trying to explain to his children, what a natural experiment was. That was very good. And so that's two very good examples. So we'll finish with a very tight example from the Hyder and Lindquist paper, which that you should study. Right, that gives you a really good idea of how to do natural experiments. So what exactly is endogeneity? Well, it is the classic problem, right, that editors now are very concerned about. They don't just want you to go out and do a regression with Y's and X's. They want you to come up with something clever, like those two examples, right, where you can sift through using this exogenous event. If you can't come up with that, then they want to see you use the best econometrics to overcome the problem. So what is the problem? So I noticed that in New York, there's a lot of crime and there's a lot of police officers. But in Canberra, the capital of Australia, there's not much crime and there's not many police officers. So, are the police officers causing the crime? Or because there's crime, you need more police officers, right? So a simple regression is not going to tell you cause and effect. It'll tell you they're related, but it won't give you cause and effect. Ownership of companies, more diffuse ownership where it's spread across a whole lot of people might affect performance. However, on the other hand, firms with really good performance might attract a wide cross-section of ownership. What's driving what? Banks with really good capital reserves might have good performance, but really good performing banks might have the ability to have a stronger capital reserve. So what's driving what? So this is the problem of causation. And athletes like runners and swimmers, or all athletes, might develop lactic acid as their performance deteriorates. On the other hand, as their performance is deteriorating and their muscles are failing, the body might generate lactic acid to aid the muscles in their performance. Right? And actually, people thought that they did notice that there was a lactic acid buildup in athletes, and they were trying to stop the buildup of lactic acid. But when they were able to study it at a molecular level, they found out that actually the lactic acid was a good thing. It was actually helping the athletes to get the most out of the muscles. Right? So this studying something at the molecular level is sort of what we do with a natural experiment. Sort of what we do with natural experiment. So in all cases, just doing a regression is going to compound these effects, right? It's going to, you're not going to be sure what's the cause and what's the effect. What's the cause, what's the effect? So that's the problem of endogeneity. This is what the editors are so concerned about. So what I want to do, first of all, is show you the state-of-the-art econometrics, statistical approaches to dealing with it.
and then like even better solution, which is a natural experiment. Okay, so that's what we're going to focus on. So it is very similar to the errors in a variable problem. So since you're familiar with that, we'll review that, but then we're going to draw on the parts that apply, also apply to endogenators. Yeah? So if you're familiar, if you remember, you want to regress y on x star, where x star is the true value. But all you have is x, yeah, and x is measured with error. Yeah, it's the true value plus error. Yeah. So if you go to minimize your sum of squares, yeah, you get the effective value of y minus alpha minus beta x squared. Yeah. So that's what you want to minimize, the sum of square deviations. Differentiate that with respect to alpha, you'll get that the expected error term equals 0. Differentiate this with respect to beta, you'll get the expected error term times x equals 0. So these are known as the normal equations of all X. You know, they define the alpha and the beta, because you can solve these two equations and you'll get the normal, you'll get the OLS estimates of alpha and beta. The beta equals covariance of y with x over the variance of x, and the alpha equals the mean of y minus the estimated beta times the mean of x. So yeah, so you'll get the beta equals covariance y with x over the variance of x. But remember, the x equals the true value plus error. So when I replace the x with the true value plus error, I get the right thing on top in the numerator. I get the covariance of y with x star, that's what I'm after. But on the denominator, I get the variance of x plus the variance of v. Since this is just error, it's actually uncorrelated with x, so there's no covariance. But what I get is a biased estimate of the true beta, right? Because I have this extra jump on the denominator. Yeah? And really that comes about because the x variable is not independent of the error. Yeah? So that's a little bit of revision for you about measurement error. So the solution is to use instrumental variables, and we'll call that Z. So the properties of instrumental variables are they need to be uncorrelated with the error. Yeah, that is, they need to be exogenous. And they need to be relevant, so uncorrelated with the error, but correlated with the true value. Yeah, non-zero correlation. And then the instrumental variable estimator ends up being not covariance y with x over variance of x, but covariance y with z over covariance x with z. Yeah? So z replaces x in the estimation. So let me take you through how you do that. You can think of it as a two-stage procedure. So you regress first your x on your z. So you get a beta of covariance x with z over variance of z. You define the estimator x as being a plus bz. In the second stage, you use that estimator x hat as the new x. You get then that the beta equals covariance y with x hat over the variance of x hat. Filling in what the x is, it's a plus bz. A plus bz, and the b comes out. A is a constant, so there's no covariance. So you get b covariance y with z, b squared, variance of z, because the z's around a variable, a is a constant. So you get b squared variance of z, and the b, one of the b's cancel. So you get covariance y with z over beta variance of z. But up here, remember what the beta was. So now you're going to get cancellation, yeah, of the variance of z. Yeah, and so you're going to end up with covariance y with z over the covariance of x with z. So that's our familiar instrumental variable estimator. Yeah, and you'll have access to all of these slides, so you don't have to follow the map now. But when you go back later, you'll see it's fairly simple now. But here's a better way to think of it, right? You can think of the normal equation for ordinary least squares. That is the error term equals 0, and the error term times the x variable equals 0, which leads to the beta equals covariance y with z over variance of x. However, we know that this x, is measured with error. So in this system of equations, we're going to replace the x
with Z, the instrument. Okay. And now if we solve these two equations simultaneously, we get that the beta equals the instrumental variable estimator, covariance Y with Z over covariance X with Z. So it gives you another way to think of the instrumental variable estimator and a better way. You don't have to do a two-step procedure. You just write down the normal equations of OLS. X, we know that X is measured with error, so X and the error term are not, the product of that is not equal to 0. So we need to put in Z, which is correlated with the right X that you want, the X star, but we know it's uncorrelated with the error. So that's why it's important that the instrument has those properties, that it's correlated with the true X and that it's uncorrelated with the error. So a specific example, think about simultaneous equations. So here we got y1 is a function of y2 and x1 plus error u1. y2 is a function of y1 and x2 plus error. But look at the first equation. You have y2 in here. But we know from equation 2 that y2 is a function of y1 and x2, but it's also got error. Yeah. So in this simultaneous equation, you've got an x variable, that is the y2, which we know from the system is measured with error. So the simultaneous equation, pops up as having the same sort of problem as measurement error, right? Because the y2 is measured with error. And look at this value of y1 in the second equation. Well, y1 you can see is a function of y2 and x1, but it's also got the u1, the error. So y1 is measured with error. Yeah? And so that's the problem. Yeah? So you end up with biased and inconsistent estimators. So if you wanted to run two-stage least squares, you'd regress each of the exogenous variables. Y2 you'd regress on the two exogenous variables, x1 and x2, define the y2 hat, and in equation 1 you use y2 hat instead of the y2. In equation 2, estimating that, you'd run y1 as a function of the exogenous variables, you define y1 hat, and then you run equation 2 with y1 hat. Very involved, right, this two-stage least squares procedure. However, if you just went back to the normal equations of OLS, this is the one defining the error for y1. This is the error for y1 uncorrelated with the first regress of y2, the error uncorrelated with the second regression of x1. This is the error for equation 2. This says the error for equation 2 uncorrelated with y1, error for equation 2 uncorrelated with y2, x2. So you notice that the two endogenous variables here are the y2 and y1. I've got them in circles. We can't have them there, right? Because we know that they're correlated with the error. So we have to replace them. So what we're going to do is we're going to replace the endogenous variables with exogenous. So we'll just, instead of the y2, we'll put in x2, the exogenous variable. Instead of the y1, we'll put in the x1, an exogenous variable. So none of these equations are the same. So we can easily look at this and say we have identification. They're all different equations, and each of the parameters, alpha 1, alpha 2, alpha 0, beta 0, beta 1, beta 2, can be estimated. So it's doing this is a good way to see if your system is identified. And I don't know whether you remember, but when you first did in your very first course of econometrics, when you looked at simultaneous equations, they talked about identification. And there were several chapters talking about the rank and order condition. Right? I can't tell you, you all studied this for the exam and you did well enough to get through, but no one really understands it. In fact, the most frequent call I get is people asking me about identification and rank and order condition. Well, this gives you a lot better way to do it. You can see whether this is identified or not, right? As you have a unique equation here for every parameter. So it's a hell of a lot better way to think about identification. So here's an example where you don't have identification.
So y1 is a function of y2 and x1. y2 is a function of y1 and x1. Yeah, so we have the three normal equations, the one that defines the error term for y1, the error term for y1, times the first regressor, y2, the error term for y1 times the second explanatory variable, and similarly for equation 2. I've got the endogenous variables circled here in brackets, so we need to replace them with exogenous variables, with instrumental variables, because we know that the y2 is correlated with this error. We know the y1 is correlated with this error. However, we've got nothing to put in, right? If we put in x1 here, we've already got it in the third equation. So if we put in x1 here, we'll have the identical equation. That is, we would, with the parameters alpha 0, alpha 1, alpha 2 are not, we can't estimate them uniquely. And if we put in y1 here, we put in x1 here instead of y1, well, that's not going to work either, because then you have the identical equations here, these two. So you can see at a glance that you don't have identification. So that's, this normal, looking at the normal equations of all that gives you a really good way of seeing the problem, just doing one stage explanation and seeing whether you have identification or not. Just checking the chat. Yeah, everything's good. Go on to the next slide. So John Graham, who was one of my PhD students, has done fantastic as well in his career. His very first paper was looking at, leverage, the debt policy of a company, and taxes. So he came up with a couple of really good things to look at, right? So one is, don't look at leverage because that accumulates over time, but really look at leverage, the change in debt from one period to another. And then don't look at taxes, look at marginal taxes. So really, you want to look at not the levels, as we've got here, equation 1 and equation 2, but the dynamics. What's the change in the debt structure of the firm? And what's the marginal tax rate? That is the incremental tax on an extra dollar income. So if you take equation 1, if you do y1t equals that, then you have another equation for y1t minus 1. You get the change in y(t). The intercepts are constant, so that disappears. And you have then alpha times the change in y, alpha 2 change in y2, alpha 3 times the change in x1. Plus you also have the change in the error term. So if this is uncorrelated, the error term u12, then the change in u1 will be correlated because it's u1t minus u1t minus 1. So this is one of the very first instances where people looked at difference GMM. So in doing difference GMM, you'd have the equations in changes, and then you'd instrument with lag values of the levels. So you have the change and all the values, the debt and the tax rate, and then you have that equation times lag levels. And then lag levels of y, lag levels of 1. And the instruments are at t minus 2 as the change in the x's from t minus 1 to 2. So you can also augment this, right, with the levels. You can put down the level equation, and then you can instrument with change with changes in the variable. So the difference was using changes and instrumenting with levels. The system has what you had for the difference, plus you add in the levels that you instrument with the changes. So if you want really, really good examples and a thorough explanation of this, Stephen Bond at Oxford has a fantastic site. There's a fantastic site that you can log into, and he's got a lot of data sets and everything that you can go through. And there's really good methods in R, etc. for doing it. So a good example of the application of systems GMM in
in the Tier 1 is a paper by Wynne-Tocci and others, endogeneity and the dynamics of internal corporate governance in the Journal of Financial Economics. So just making sure that we're still going okay. Yep, checking the chart. So there's 3 specification tests that you need to do when you're dealing with endogeneity. The first one is, do you really have an endogeneity problem at all, right? So it may well be that theoretically there could be endogeneity, that is, you don't know what causes what, but in practice, when you actually do the test, it isn't really a concern. So here, the test to see whether you have endogeneity or not is something called the Houseman-Wu test. So the next 2 specification tests examine whether you've got good instruments or not, right? So 2 things you want to check: is the instrument associated with the endogenous variable? That is, you want the instrument to be correlated with the thing that you're measuring that you consider as endogenous, and are the instruments uncorrelated with the error? So they're the 2 conditions. Instrument uncorrelated with the error, but the instrument is correlated with the endogenous variable. We're going to check those 2. The Houseman-Wu test is, the hypothesis is that OLS, the maximum likelihood, is a normal test, right, before you're accounting for endogeneity, is fine, but sufficient and consistent. However, the alternative is that it's not fine, and that you need the parameters estimated by instrumental variables to get consistent estimated. So the way you test it is you take the parameters you estimated under OLS, and from that you take away the estimate, the parameters you estimated under instrumental variables. And you square how big is that difference? How big is that difference? This is significantly different. And of course, you weight that by the variance covariance matrix of the difference of these 2 things. So what's the difference in the parameters that you estimate for instrumental variables estimation and OLS estimation? And you weight that by the variance covariance matrix, basically the standard errors. And you square that, and that's a chi-squared. And the degrees of freedom is given by the number of elements in your parameters, the number of parameters which you estimate. So it's actually quite a simple test to implement. How do you tell if your instruments are correlated with your endogenous variable? Well, you regress your endogenous variable on the instrument. And so then you check the R squared and the F, right? So really, the rule of thumb is you need the F of this regression to be greater than 10. So that's the rule of thumb. And then more formal tests are given by Stock and Yoga and Kleber-Bergen and Pat. So we can look up tables, and there's more analytic tests. And then what about, how do you test that the instruments are uncorrelated with the error? Well, here's the instrument, and here's the error. Here's the instrument, and here's the error. If you over-identify this equation, so you have some more equations, we might have x2 minus 1, x1 minus x1t minus 1, and so on. You'll have a test for over-identifying restriction. So that's the main statistical approach, right? And how do you come up with the instrument, right? It's a very important question. So the editors are very interested in this. You could use, like we've been doing so far, the exogenous variables that appear elsewhere in the system. That is, we instrumented the y1 and y2 with x1 and x2. We made the assumption that the y's were endogenous and the x's were exogenous. Another way to do it is lag values of the endogenous variables. And you can see that we did that in the difference GMM, and we did that in the system GMM. However, you could come up with economically meaningful and intuitive instruments, right? And editors really like this. So one of these guys, Angriff,
Yeah, he's one of the Nobel Prize winners, right? So his instrument, way back, right, was a random lottery draw. In the US, when you got called up for the Vietnam War, they randomly drew birthdays. Yeah. So, and you think the random draw of your birthday would be correlated with, earnings 20 years later. Well, it shouldn't be, right? So that sounds like the instrument is uncorrelated with the error. However, is whether your birthday come up, is that correlated with whether you went to the Vietnam War or not? Well, yes, it is, right? Because normally, if your birthday come up randomly, you would go to the war. However, not everyone did. For example, George Bush, because his father was a famous man, George Bush Jr. didn't go to the Vietnam War, right? His father was able to get in the National Guard. So there's enough situations like that where some people's birthday didn't go to the Vietnam War, but it was highly correlated with whether they went to the Vietnam War. So that is considered a good instrument, and you see that Anchorage got the Nobel Prize. So a colleague of mine, Casper Nielsen, came up with this instrument, and this is my favorite, right? That the sex of the firstborn was used as an instrument in determining whether family succession affect firm performance. So first of all, what are the two properties of an instrument? Yeah. So something random that happens, the sex of the firstborn, will that affect firm performance, say 40 years or 50 years from now? Right? It's a random thing that happened 40 or 50 years that shouldn't affect firm performance now. So it's independent of the error. Okay. The second thing we've got to check is the sex of the firstborn, is that going to be correlated with family succession in the firm? Well, think about it. Unfortunately, if the child the firstborn happens to be a male, then it turns out it's more likely that you will have a family succession, right? Where the father will pass on the firm to the son, and that's more likely than the child or the girl. So that is like a brilliant instrument because it's uncorrelated with performance 40 or 50 years from now, but it is correlated with whether there's going to be family succession or not. Other instruments that people have used, these two are probably the best. The first two, top managers prior military service, can be used as a proxy for disclosure quality, marginal tax rate as a proxy for leverage, and education for an instrument in determining the effect of family succession. So that's possible, right? If you went to Yale and Wharton, you're set up for a career in business, whether you're male or female, that might affect whether it's a family succession. So, these are the best ones I can come up with. So there's not even half a dozen there, right? The one I really like the most is the second one, but people use the first one. Outside of the 1 and 2, it's really, really hard to come up with a good instrument. Right? You can try coming up with a good instrument, and the editors will love that. So you can see where the papers are published: American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, Accounting Review, Journal of Finance, American Economic Review. So you can see that if you can come up with a really good instrument, that the editors like that, and will publish a paper in the Tier 1 journal. But you can also see how difficult it is. So I just want to, we talked about studying this at a molecular level. Yeah. So I want to go back, just like the lactic acid and the failing muscle. I want to go back to try to study this at a molecular level. And say we're looking at what percentage of the firm the manager owns, we'll call that insider ownership, and the performance. Well, it turns out, we don't know this, but if we did, right, to say this true, that each firm has their own, frontier of performance managerial ownership. For firm A,
there's an optimum at 3%. For firm C, there's an optimal ownership of 5%. And for firm B, there's an optional optimal ownership at 7%. Right? There's really no pattern, right? You need to know what the frontier is for each firm. There's no, you know, if you're really doing this right, you fit just a horizontal line. There's no cross-sectional relationship here. You need to know the trade-off for each firm. So you can see here how the optimum 3% for A, 5% for C, and 7% for B. That's the equilibrium for each firm. So, but what about if, you know, the Senate, you know, the government got interested in it, and it required a study to examine the ownership performance relationship? And some guys from the University of Chicago come along and they fitted a curve to this data. It's increasing up to 5%, then decreasing, yeah, in performance. And this is probably what you get if you fit this. And what say that the Senate took it really seriously, right? And they concluded that 5% was the optimum, yeah, and they passed a law saying the management must have 5% ownership. What would be the effect of that? Well, at 5% ownership, you know, A and B are no longer at an optimum, right? You can see that A, rather than being at the optimum of 3, at 5% is way down here on the curve. And for B, rather than being at the optimum of 7, they're way down here, you know, at 5. So you can see the decrease in performance for both A and for B. You know. So a very serious thing. However, you know, there is no relationship here cross-sectionally. However, so if you were to do, you know, if the people from Chicago had used system GMM, they would have found no relationship. Yeah, they would have found this horizontal line, and the Senate wouldn't have concluded that all firms have to have 5%, right? Because if you've got an endogeneity problem, then you really do have a trade-off for each of the firms, and what you're going to find is no relationship. Yeah, there's no relationship. So the really, really good references here, these articles by Dempsey, right, and Journal of Law and Economics and Journal of Political Economics. And there's a really good paper by Coles, Lemon, and Meskey in the Journal of Financial Economics. But what they did was they sort of studied the managerial pay performance issue at the molecular level. Yeah, they looked at the productivity parameters for managerial input and investment that will give rise to the observed level of ownership and investment. That is, they just used a simple Cobb-Douglas production function. Yeah, and so they looked at the Cobb-Douglas parameters for, you know, labor and capital that would give rise to the observed level of ownership and investment. So they got very, very sensible results, right? That the productivity of managerial input, that is labor, was high in personal and business services and in education, software, networking, computers. That the productivity of labor was low in metal, mining, and utilities. And they got model values of Q, total Q, that were highly correlated with observed Q. So that's really worth looking at, this paper by Cole, Lemon, and Meskey. But the Dempsey paper also a fabulous book. Okay, so the editors would really like you to do system GMM. They'd like you to do their specification test for endogeneity. But what they really, really want you to do, just like the Nobel Prize winners, they want you to do natural experiments. Yeah. So the really good example of that is Hydra and Inquest that was published in JFP. As certain as debt and taxes, estimating the tax sensitivity of leverage from exogenous state tax changes. So they looked at the debt and taxes relationship. Yeah, and you know, there's been like 1,000+ studies of debt and taxes, and they're all fraught with endogeneity issues. No
can really tease out the effect of taxes on debt. Yeah, but this paper used not just one natural experiment, but hundreds of natural experiments. Right, so it uses many exogenous shocks. That is, they looked at changes in state taxes to form a natural experiment. Yeah? Because in the US, there's both federal taxes and the state taxes. Yeah? So there were 38 corporate tax increases in 25 states, affecting nearly 2,000 firms over 2 decades. Yeah? And the increases were pretty evenly split between the 2 decades. There were 67 tax decreases in 29 states, affecting nearly over 7,000. And again, a good split between the 2 decades. Paper does an excellent job of showing that the tax changes are exogenous. Right, they're able to look at firms in the same industry, in neighbouring states where there was no tax changes, and so it really, wasn't about performance of the firm. The tax changes weren't about performance of the firm. So they're able to find a positive relationship between the increases in taxes and leverage. So taxes went up, then debt went up. Yeah, so firms increased leverage on average by 114 basis points. That's more than 1% in response to a rise in the home tax rate. But they didn't find any effect for decrease of debt in response to tax cuts. So my argument here is, if taxes go up, then you do want to take advantage of the extra tax deductions you can get. So you might issue more debt, right? And it's probably relatively easy to issue debt. But taxes went down, it might be hard to retire the debt. So for taxes going down, you might need to look at a lag, like a future change in leverage, right? It might happen slowly over time, right? Because repaying debt might straight away mightn't be convenient, but issuing more debt is probably fairly convenient and easily done. So fantastic paper, outstanding. Yeah? So even the Nobel Prize winners only had one exogenous event, right? So here, THUYọng and Lindquist had over 100 of them. And the relation between debt and taxes, you think it would be done to death, right? Over 1,000 papers, but clearly this is the most sensible paper yet in this area, right? And it really gives you a roadmap for your own research design. Yeah? The THUYọng Lindquist paper. So before we leave endogenate, what are the editors looking for? Well, if you're doing a statistical or econometrics approach to the problem of endogeneity, they want you to use system geometry. They don't want to see two-stage least squares. In fact, the editors consider two-stage least squares to be so last century, right? So do not call what you're doing two-stage least squares. You can call it instrumental variable, right? That's okay. They do want to see intuitive, economically motivated instruments. Yeah, they do want to see that. They love that. But they especially want to see natural experiments. Yeah? They especially want to see natural experiments. And when you do a natural experiment, you normally do what's known as a dip in depth estimation. Yeah? A difference in difference estimation. Yeah. So just a bit of it. Yeah. Just a bit of explanation of that. You have an exogenous event. Yeah. Or a number of events like THUYọng and Lindquist. You define a time dummy that is pre the event and post the event. You define a treatment dummy, those states that had a tax increase and those states that haven't. And then you do a regression. You know? So the leverage is a function of the time dummy, pre and post, the change in tax. The treatment, that is the treated firm or not, the state that has the tax change or not. And then you have the interaction, you know, how different are the treated firms after the exogenous change. And you can also have control variables. So the difference in difference coefficient is the third one, the V3. This will tell you whether the firms that had a tax change had a different performance
things you could look at would be COVID-19 could be the exogenous event, and the treatment could be online versus shopfront businesses. Right? And you look at the interaction. Did the online businesses have more, revenue after the COVID? So then finally, the other thing that editors are very interested in and looking out for is if you do ratio regression. So if you do the y divided by like a common denominator, right? So it might be debt over total assets equals a function of revenue over total assets and a whole lot of variables dividing by total assets, right? So we do this a lot, right? And so the question arises, if you get a significant relationship, are you getting a significant relationship because y is correlated with the x variables, or are you getting a significant relationship because your denominator 1 on z is correlated with the denominator 1 on z on the other side? So it seems like obvious, right? But if you've got 1 on z on both sides, of course you're going to get a spurious relationship. And there's 2 good papers that look at that. The other thing is you have y's that are very persistent and x's that are very persistent. So the y is a function of the previous value. Yt is a function of previous values of y, and xt is a function of previous values of x. Well, if it was a random walk, then the Granger and Newbold would tell you that even though the y and x is uncorrelated, because they're a random walk, they're exploding together, and there will seem to be a relationship. You get a high R squared. But then Granger and Lảo and Diễn show you that can happen also if the y's and x are stationary. That just that y, that you have an autoregressive function of the y's and x's. And Persson, Sarkisson, and Simmons show how that can occur in financial economics. So they're 2 things to look out for, and these are the references. So even if you don't do anything about it, the editors like to see you have a discussion of it, whether this is potentially a problem or not. And of course, a really easy fix is to do a bootstrap, like we talked about at the beginning of the workshop. And we're nearly coming to the end. Here's a paper that was the best paper at Abacus, and endogeneity accounting finance, naturally thrown as a state-of-the-art solution. So that says far more, far better than what I've said in the workshop, just in words, how to do these natural experiments. The Hyder and Lindquist paper we talked about, and this is my colleague Jing Shi, who got this paper published in Journal of Management Studies, which is a natural experiment and a difference in difference, sort of difference in difference estimation. So then I think we're pretty much finished. So we can go on to the question and answer section of the workshop. And I'll go check the chat. Nothing yet. Lots of chat, but I can't make it out. Normally I can't make it out, but I mustn't have my proper reading glasses on. It all looks like a foreign language to me. What we did there in the chat was because we had the chance to translate your slides into Vietnamese beforehand, so yeah, we just alongside. Yeah, I know. I'm just joking. I'm trying to be funny. So hello, Tom. Thank you for Hello. your presentation. I would like to ask you one question regarding the
checking validity of instrumental variable using falsification test. Is it the good way? Because you didn't mention the falsification test in your presentation. But in one of my paper, I use I try to find the one instrumental variable, and then I follow the previous paper to do the falsification test rather than using the Horstman or other suggestion you mentioned today. So do you think the editor can accept the way I use the falsification test? I think it's simpler way rather than the a traditional test that you mentioned. Is it okay? Yeah, no, I think I know what you're talking about, but they do prefer the Hausman-Wu test. It used to be the Hausman, then Wu come along, and there's a lot of work on it. They do prefer to see it, right? It's also very intuitive. You just compare the parameters that you estimate under maximum likelihood versus the parameters you estimate under instrumental variables. You just see how significantly, whether they're significantly different. So the other two tests are about how good are the instruments. So one, do you have a problem? If you don't have a problem, you can say, okay, there's potentially a problem, but I did the Hausman-Wu test, there isn't a problem. So I don't have to do the system GMM or come up with clever instruments or do a natural experiment. Now I saw another question. Maybe take a minute for Giang. Giang có thể tóm tắt, summarize cái cặp question and answer vừa xong trong này. So give a moment for us to translate the question and answer just now. Yep. Sure. Okay. Sure. Thực ra là mình vừa mới hỏi bác về một cái kiểm định cái tính vững của cái biến công cụ mà mình sử dụng trong cái nghiên cứu của mình ấy. Thì tức là cái biến công cụ đấy, thay vì cái việc là bạn làm cái Horstman test 2 bước đấy, thì bạn có thể sử dụng kiểu bạn kiểm định xem cái biến công cụ đấy bạn chạy cho cái bước 1 đấy nó có significant hay không, nó gọi là falsification test. Thì là nếu mà nó significant thì bạn vẫn có thể chấp nhận được cái biến công cụ đấy trong cái SLS. Thực ra là cái này thì nếu như mà mọi người làm rồi thì mọi người sẽ hiểu được cái technique của nó. Bây giờ nếu như mà một vài cái giải thích của mình thì nó cũng hơi khó để mà các bạn hiểu, nhưng mà vì là bình thường ấy, khi trong cái mảng nghiên cứu của mình ấy, mà nếu như mà dùng cái Horstman test hay là những cái kia ấy, thì thực ra để tìm được cái good instrumental variable nó rất khó. Thành ra là ở một vài những cái tình huống là người ta sẽ sử dụng cái kiểm định cơ bản thôi, tức là bạn chạy regression xong bạn kiểm định xem cả một cái cụm biến instrument đấy là nó có significant hay không. Nếu như là nó significant là bạn kết luận luôn là cái biến đấy là good instrument variable. Thì nhưng mà nếu như mà bạn gửi cho một cái tạp chí tốt ấy thì nhiều khi là người ta sẽ không đồng ý với cái test đấy, cho nên mình mới đang hỏi rằng là liệu là các editor là người ta có dùng cái biến cái kiểu test đấy để chấp nhận cái biến công cụ tốt hay không. Thế nhưng mà thực ra là mình cũng tham khảo cái bài báo đấy, họ cũng publish ở trên cái journal tốt, thì người ta cũng vẫn chấp nhận cái test đấy trong một vài tình huống. Thank you, Tom. I finished the interpretation. No problem. No problem. And so people are asking about GMM and two-stage least squares, right? So if you do GMM, you do it all in one estimation. So you do it all, do your estimation simultaneously. Whereas the two-stage least squares, you first do one regression on the instrument variable, construct a predictor, and then do a second step, right? So it's what the editors are thinking about is that it's old-fashioned. That's all. Yeah, it's old-fashioned. So the system GMM they like because it's the newest method. You can see those guys at Oxford spent a lot of time in coming up with it. So they actually want to see you doing the more advanced methods, not the older method. If you are, essentially have used instrumental variables, two-stage least squares, and then don't say two-stage least squares, just say you did instrumental variable estimation.
We have two people want to ask you some question. Can you please unmute Thanh, Trần, Nguyễn? Yes, thank you, Professor Tom Smith. Thank you for your great presentation. Yes, I have a question regarding to the how to deal with endogeneity. Yeah, it's very difficult to find a good instrument variable, and even in the case that you know that variable is good theoretically, but when you run the test for the checking the validity of the instrument variable, the test is not satisfied. So is there any other technique to deal with the endogeneity without using instrument variable? Yeah. So that's yeah, I agree. It is very difficult to come up with good instruments, right? It is very, very difficult, and so that's why you see I've only got 5. I scoured the literature and only had 5 good examples I could use. So that's why people use variables in the system and lag variables, right? So they use them as so they're not putting a lot of thought into it. They're just using other variables in the system and lag variables. Yeah. But the way, without using instruments, the way to get around endogeneity is the natural experiment. Right? So that was the whole purpose. So the econometric way of getting around it is not really going to help you find a relationship. Right? If you do want to see cause and effect, then you need to do the natural experiment, like the hydrogen test, where they looked around all of these exogenous changes in state tax. So the state-of-the-art way to get around endogeneity is to use a natural experiment, and that's what those guys got the Nobel Prize for this year. So that's the fix. If you use two-stage least squares, you're probably going to have trouble getting published anywhere. If you use the system GMM, you probably get in a good, like an A journal. Good instrument might get you into like an A-star journal, but using a good natural experiment really gives you a chance to get into a tier 1, the absolute top, the Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, that type of journal. So the natural experiment is the state-of-the-art solution to endogeneity. Em xin phép dịch cho cả các bạn ở trên Zoom luôn, nếu mà các bạn có thể vẫn bị confused về cái câu trả lời của bác. Đó tức là câu trả lời của bác, tức là bây giờ nhá, nếu như mà anh muốn xử lý vấn đề nội sinh thì anh phải đi tìm biến công cụ, đúng không ạ? Nhưng mà anh đã dựa vào các nghiên cứu khác, rồi anh dựa vào cái số liệu của anh cố gắng tìm ra biến công cụ rồi, nhưng mà sau khi chạy mô hình xong thì anh lại thấy rằng là cái biến công cụ đấy kiểm định nó không phải là cái biến công cụ tốt. Thế thì bây giờ cách làm như là thế nào? Thì là thực sự đấy là một cái câu hỏi rất khó để cho những cái bạn nào mà muốn publish ở journal tốt. Đấy, journal tốt là phải good instrumental variable. Thế nhưng mà không được thì bây giờ chỉ có cách là chúng ta phải tự làm experiment thôi. Đấy, chúng ta tự làm experiment, mà tất nhiên là phải có sự đánh đổi thôi. Đó là cái sự trade off giữa việc là anh phải bỏ thời gian, công sức, tiền của để mà thiết kế được cái natural experiment, đúng không ạ? Thế chính vì thế nên là những cái bác mà đạt giải Nobel Prize thì bác ấy làm natural experiment, bác mới đạt được cái đấy. Chứ còn ví dụ mình mà làm good bình thường normal paper thì em nghĩ là cũng không quá khắt khe, nhưng mà cái good normal journal, còn nếu mà cái good journal, A-star journal thì là cần phải xử lý cái vấn đề đấy, nếu không họ sẽ question. Mà nhất là trong cái mảng tài chính mà bác ấy là gọi là professor in finance ấy, thì là cái đấy rất khó. Đấy. Thế còn ví dụ như trong cái lĩnh vực mà em nghiên cứu thì là nó có cái Specification Test đấy, thì mọi người có thể thấy là nó là một cái test đơn giản hơn và nó dễ chấp nhận cái biến đấy hơn, nhưng mà không phải trong tình huống nào cũng được đâu ạ. Đấy, rồi xin cảm ơn. Thank you, Tom. I already finished my translation. Yep. So someone's asking about system GMM giving different results to maximum likelihood.
So they're saying if they get different results, you know, what should I do? Well, if there is an endogeneity problem, if the House and Wu shows there's an endogeneity problem, then you can't use the fixed effects. You've got to go to, which is like a maximum likelihood. You've got to go to the system GMM, or you come up with a natural experiment, you know, which is even better. Okay, so I will translate that answer. Tức là này, bởi vì thế này, khi mà dùng fixed effect model ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu như cái mô hình của các bạn mà đang bị gặp vấn đề nội sinh ấy, mà các bạn chỉ dùng fixed effect model thôi ấy, mà không có cái biến công cụ ấy, thì cái kết quả fixed effect đấy không tốt so với lại cái GMM. System GMM hay là System GMM là một cái cách mà các bạn không cần biến công cụ nhưng các bạn vẫn xử lý được vấn đề nội sinh bằng cách là các bạn dùng cái biến lag của nó, đúng không ạ? Cái biến lag variable là cái biến gọi là gì? Biến trễ, được chưa ạ? Thế cho nên là bây giờ bác thì suggest là giữa hai cái này thì nên chọn System GMM. Thế mà nếu mà System GMM mà lại còn không valid được cái biến đấy nữa thì là các bạn sẽ cần phải dùng Natural Experiment. Thank you, Tom. I finished. No problem. So now there's another question about mediating versus moderation variables. So the mediating variable talks about how two variables are related. So how are X and Y are related? Yeah, the process through X and Y are related. That's the mediating. And a moderating variable talks about the strength of that relationship, yeah, the strength and direction. So mediating is the process through which X and Y are related, and moderating is talking about the strength and the direction of that relationship. Okay, that is not my my field study, but I will try to explain in my by my understanding. I'm just going to type it down. Vâng. Cái mediate variable và moderating variable thì mình cảm giác như là các bạn này là bạn đang sử dụng cái SEM đúng không nào? SEM với lại mấy cái mô hình structural equation modeling đúng không nào? Thì là mediating variable thì sẽ là cái bước mà để kiểm định xem là làm sao mà, tức là cái cách mối liên hệ giữa x và y, how, bằng cách nào mà x có liên hệ được với y. Thế còn moderating variable ấy, thì nó sẽ là nói về cái độ mạnh và cái, tức là liệu là cái mối quan hệ giữa x và y nó có mạnh hay không. Đấy thì là mình sẽ kiểm định, từ mình sẽ xem cái vấn đề cái moderating variable nó là how strong the relationship between X and Y. Thank you, Tom. No problem, no problem. Ok. Chắc là các bạn không có câu hỏi gì nữa. Các bạn có thử check trên Facebook hay là YouTube xem là có ai có câu hỏi gì không ạ? Yeah, so even after the seminar, if you post questions to Facebook, I do. I'm a member of Knowledge Bridge, and I check the questions and provide answers. Thank you so much, Tom. It's very informative presentation, and for me, I learned a lot since from my experience. I just use some very simple tests for the very simple way to deal with endogeneity, and also so sometimes we just avoid the endogeneity by using other variable, other proxy, rather than trying to find the instrumental variable. But with your suggestion, I know that there's the other ways to deal with the endogeneity problem, and I know the basic thing based on your explanation, and then if I want to apply it in my paper in the future, I can read more about
the paper you suggest. That's such a very good paper, but that I haven't read before. But thank you for your. So, no, it's very important to have the where to from here. It's one thing to get the workshop, but then you need to have some resources to where to from here. Yep. Thank you so much. Chị Đức ơi. Miss Đức, we couldn't hear you. Oh, sorry. Okay. There are two questions in the chat box. Tom, can you please, answer it? Right. No, I can't. I thought we. Okay, thought I'm translating for you from Han Nguyen. So the first question she asked is about moderating variable. If we test this variable, moderating variable, we will make the relationship between X and Y stronger or weaker. So the testing it won't make it stronger or weaker. It's a moderating variable. You're talking about the strength and direction. So you just uncover what the strength is and what the direction is. So you see how big the effect is and what the direction is. So you're not making it bigger or stronger by testing it. Okay, thank you, Tom. The next question I want to ask you, I'm translating. For mediating this variable, how does this variable contribute to the reflections between X to Y? Yeah, so it's talking about the process by which X affects Y. Yeah. So what's the process by which X affects Y? That's what mediating variables is talking about. So does that, X causes Y, and then the moderating is just how much and in what direction does X affect Y. Okay, all right. Someone's asking about materials or courses that start from scratch. For Duck, you have the Dropbox for all of the research methodologies, right? So you can share with the participants and all of your 8,700 members the Dropbox for all of the research methodologies, the systematic literature review, the qualitative, the surveys, the experiments, and the econometrics. Yeah? So you can share that Dropbox, which has all of the material for all of the methodologies. All right. Thank you, Tom. I'm not sure if this question has been answered before. If the system GMM gives different results from fixed effect model, then what result should I use to make a conclusions? Already answered. Okay. Yeah, we already answered that one. Yeah. I think we're except for the ones in Vietnamese. I think we've answered all those questions in the chat. Yep. All right. Final call for any questions. I did check the Facebook for both of the posts about the reflection and the questions. So we do have the post about question, but I didn't see any question there. I will refresh it and check one more time. And I also will be checking the YouTube as well to see if there is any questions in the YouTube. Right. So I only see the thank you. Yeah. I will definitely be checking the Facebook to see if there's questions tomorrow and long after the workshop. So. Yeah. All right. Thanks so much, Tom. Yes, Tom. When I see the questions, I will tag you in. Probably, in 24 hours, our members will write their reflections, their comments about the workshop. I will also tag you in, right? So we really appreciate your wisdom. Your valuable time is highly appreciated. As I mentioned before, I couldn't have enough words to say thank you or to share with you how much you are appreciated by all of us here. And also, I would like to say thank you to our lovely interpreter. Without you, definitely the participant will not be able to fully understand and truly appreciate what Tom has shared to us. All right. So thank you.
All right. One more final call. If anyone have questions, if not, you still have the chance to post your questions into our Facebook page that I have just shared the link before, or you can go to Knowledge Bridge and check for the link, right? All right, Phan and Tuấn and Giang, would you like to say something to Tom before, we say goodbye? Because today is our last webinar with Tom. All right, after a series of 3 webinars in a row in October. Yeah. It's a pleasure, Doc. And in fact, thank you. It's a real pleasure. And I'm available anytime for you. So, anytime you need me to do a webinar or workshop, I'll make myself available for you. So please call upon me if there's anything more I can do. Yeah. Thank you, Miss Đức and Professor Tom, because it's such a very good chance for me to collaborate, or I just support you guys, because I heard about Tom many years ago when some of my PhD college at RMIT joining your course at Sydney, and they say very good words about your lesson, but because my field study is not finance and I didn't have a chance to work with you, but via the Knowledge Bridge I can have a chance to meet you virtually and understand your lecture better, and I hope that in the future you can become our guest speaker at my university, Foreign Trade University, in the future, because we really want to work with big names like you and collaborate for the other project. Thank you. It'd be a pleasure. Thank you. Yeah, you want to turn on your camera? Phan, Teacher Phan, would you like to say something? I just want to echo what everyone else has said. So thank you again, Professor Smith. I'm humbled and stretched beyond my comfort zone in this translation assignment, but of course I learned quite a bit from it, and I started to intrigue my interest in research. At least now I learned about the research techniques through your series of 3 lectures. I think that's very enlightening. Still very new to me, but enlightening. So thank you again. It was very fortuitous that the people got the Nobel Prize for these natural experiments. So it shows you how important it is, how important the topic of natural experiments is. So Tom, I just want to echo what Phan had just said. I'm not sure if you know, Phan is actually have a law background, right? So he's working as the senior contract expert for the reinsurance company. So without any research knowledge, probably some finance knowledge, Phan, right? But you can see that they just want to help the community, help all the members. So Teacher Phan will become now our official interpreter for Knowledge Bridge. It's fabulous what you've done here, Doctor, and everyone. You're doing a fabulous thing. Yeah. So congratulations to you all. All right. One more thing, I would like to allow Tuấn to say a few words, all right? Because Tuấn is special too, right? Tuấn, would you like to say something? Hi, Professor Tom and the Knowledge Bridge team. First of all, I would like to say I'm very excited when I see the PowerPoint presentation because at university, I learned a lot of math and data modeling skill, but I'm not very understand why this model is used, but not that model. So when I read your slide, it turned out that there are some strict conditions that our data must follow. So I find that more reasonable when I work with data, and I actually feel a glimpse of hope after to see the whole data thing reasonable, and not just because I used to do a lot of projects in data science, but I just
do some modeling, but it just produces a result and I have no idea why to use this model or that model. So reading your attending this webinar make me understand much more about the modeling, and it's actually like how it was used in economics, and I find myself much more helpful after this task. So I want to say thank you, and I'm very happy to do this task with all of you today. Thank you. That's fabulous. That's fabulous. Good to hear. So Tom, Tuấn is actually undergraduate student. He hasn't finished. Wonderful. Yeah, he hasn't finished his bachelor degree yet, engineering. Yeah, engineering major in I think in mathematics and computer, right? So yeah, so when we receive your slide and we know how deeply you are talking about all the formulas, all right, being honest, I didn't understand much, right? So we asked for volunteer, and Tuấn has volunteered to help us, right? Even he feel lack of confidence, right, when to be here with all the 100 members and probably thousands of people who will be watching our live stream. But I really appreciate and think very highly how courageous, how brave, and how wonderful Tuấn is, just to give a hand. And I think with the mission of Knowledge Bridge, that we want to put the young Vietnamese academic on the shoulder of the giant. So Tom, you are the giants, right? And you are the giants, and we are you're the giants. You're the giant in organizing. You and the crew are the giants in organizing. Right. So we just want to put to raise or to put those young academic and very ambitious, right, on your shoulder, so that one day they will become some name, from no name to some name, and potentially from the giant in like 10 years, 20 years, 30 years time. Yeah, right. So that's just our mission that I would like to share with you. Yeah, that's great. Yeah. Well, thank you so much for the opportunity. I'm going to say good night now. It's been a pleasure. You can call on me anytime, Duck. I'm very happy to help. So, yeah. If you can please introduce some other speaker to us as well. Yes. Yeah. Right, and share with them how wonderful your experience was. Thank you. It's a great experience. It was a great experience. Thank you. All right. Bye-bye. Have a good evening. Bye bye. Bye bye. See you later. Rồi chỉ còn lại chúng mình với nhau. Thì khi nào các bạn có muốn hỏi câu hỏi gì nè, xong rồi để Giang có thể trả lời, đúng không? Hoặc là Tuấn với lại Phan, thì Phan cũng có thể chia sẻ nữa. Bây giờ mình gọi là open the floor ha, for free discussion, đúng không? Chắc mình tắt cái kênh Telegram được rồi phải không các bạn? Tại vì mình đâu có khách quốc tế phải không? Rồi mình không cần rồi. Mình tắt Telegram rồi mình nói chuyện với nhau trong Zoom cho đến khi mọi người cảm thấy là đủ rồi thì chúng mình tạm biệt nhau. Em thấy khó quá à. Nói thiệt là chị Đức cũng thấy khó. Chắc có mỗi Tuấn với em. Thực ra thì buổi trước ý, thì bác ấy giới thiệu về cho các bạn làm về thí nghiệm thực nghiệm, đúng không nào? Thì là mình phải tự đi collect cái số liệu của mình và phải thiết kế nó làm sao. Thế thì khi mà các bạn làm được cái điều đó rồi ý, thì các bạn sẽ tránh khỏi cái vấn đề nội sinh này, bởi vì nội sinh này là nhất là trong cái mảng mà các bạn dùng dữ liệu thứ cấp ấy là rất dễ gặp. Vì cái câu chuyện dùng dữ liệu thứ cấp là anh có thể lấy được dữ liệu thứ cấp, hầu hết mọi người đều có thể download cái bộ dữ liệu thứ cấp đấy, nhưng mà anh làm sao để ra được cái câu trả lời câu hỏi nghiên cứu hay được các báo chấp nhận là ở cách khai thác cái dữ liệu này, và quan trọng nhất cả editor người ta đi tìm là bạn có thực sự tìm được cái ảnh hưởng thực chất của biến x lên biến y hay không.
Thế thì vấn đề là gì? Rất khó, bởi vì cái dữ liệu này là người khác người ta collect với cái mục đích khác, còn tôi sử dụng cái nó với cái mục đích của tôi là tìm ra cái mối liên hệ. Thậm chí là bạn cũng tự design cái questionnaire đấy, nhưng mà bạn cũng rất khó để có thể xử lý vấn đề nội sinh. Giả sử như là bây giờ đang bảo rằng là thu nhập của hộ gia đình thì ảnh hưởng đến lại cái quyết định là có đi du học hay không. Nhưng mà cái thu nhập của hộ gia đình thì nhiều khi nó chính là một cái biến ảnh hưởng rất nhiều đến các biến khác nữa ở trong cái error term mà các bạn không thể nào mà observe được. Thế thành ra là người ta rất là ít khi sử dụng cái tổng thu nhập của hộ gia đình là vì thế. Đấy thì mình mình không dùng cái biến đấy, mình dùng một cái biến proxy khác, hoặc là mình phải đi tìm biến công cụ. Đấy, không tìm được hai cái đấy rồi thì bác ấy chỉ bảo là thôi đấy, mày đi làm cái natural experiment đi. Mà làm natural experiment có phải là đơn giản mà làm được đâu. Thế cho nên là cũng tùy thôi. Nếu như các bạn là newbie là các bạn biết được rằng là cái tiêu chuẩn của một cái bài báo tốt ấy là người ta cần bạn phải tìm được cái good instrument, cần bạn phải tìm được true causal effect. Đấy. Thế còn những cái báo thông thường thôi, hoặc là chỉ là luận văn, luận án, đề tài, project thôi, thì có lẽ là cái tiêu chuẩn về cái xử lý endogeneity này nó thấp hơn. Đấy. Thế thì là chúng ta cũng cần phải flexible trong cái việc xác định câu hỏi nghiên cứu. Rồi làm thế nào để có được bộ câu hỏi khảo sát hay á? Thực ra này, bộ câu hỏi khảo sát thì nó mang cái tính tin cậy nhiều hơn là hay. Nếu mà để đánh giá cái hay thì nó khó lắm. Có tin cậy hay không, bạn đo một cái biến đại diện cho một cái thông tin này mà bạn làm nó bị bias đi ngay từ cái cách bạn đặt câu hỏi rồi thì nó không phải là một bộ hay, nó không phải là một bộ tốt. Thế cho nên là hay tốt ấy thì mình dựa vào một số những cái sau khi mà mình khai thác, đó là có từ cái đơn vị cung cấp gọi là có từ cái đơn vị cung cấp đáng tin cậy không, ví dụ như của World Bank, của GSO chẳng hạn. Đấy thì là những cái đơn vị làm tin cậy kiểu thế. Thế còn tiếp theo nữa là nó có đã từng được sử dụng trong những cái bài nghiên cứu được publish trên journal tốt hay không. Đấy, người ta khai thác như thế nào. Đấy thì là cái cách mà mình check cái bộ dữ liệu đấy. Rồi trong cái cách người ta đặt câu hỏi ấy, và người ta đi thu thập số liệu ấy, bao giờ các bạn lấy cái secondary data, người ta đều có một cái questionnaire và cái hướng dẫn collect data nhé. Các bạn làm GSO, VHLSS hay là cái bộ khác của GSO, họ đều có một cái file hướng dẫn ấy. Thì kinh nghiệm của mình là khi mà dùng secondary data ấy, là các bạn phải đọc cái hướng dẫn của cái questionnaire đấy, đọc từng câu hỏi của họ, xem họ post cái câu hỏi đấy như nào, họ đặt câu hỏi như thế nào, họ dẫn dắt cái câu hỏi đấy như thế nào, họ hướng dẫn cái người đi lấy số liệu hỏi cái đối tượng đấy như thế nào nữa cơ, thì mình mới biết được là liệu là cái bảng hỏi đấy mình có đáng tin cậy hay không. Đấy, xong bắt đầu họ đo bằng cái proxy đấy có đáng tin cậy hay không. Đấy, thế mà bây giờ tức là mình sẽ có nhiều cách đo lắm. Ví dụ đo firm performance mà anh lại đo bằng một cái chỉ số nó rất là nhỏ để tạo thành cái firm performance thôi, thì bạn phải question. Bạn sẽ thấy rằng là cái này không đại diện để mà đo firm performance. Đấy, vậy thôi. Tức là cũng dựa vào cái việc là các bạn đọc literature review xem người ta dùng cái gì, thảo luận với cái chuyên gia xem người ta nên dùng cái gì thì mới đo mới đúng trong cái hoàn cảnh của bạn, và thử làm nhiều lần. Vậy đấy là cái việc mà mình có thể chia sẻ được. Không biết là có ai có câu hỏi gì không? Em nghĩ chắc là cũng hết câu hỏi rồi đấy chị Đức ạ. Chị Đức ơi, không nghe thì chị Đức nói gì? Xin lỗi. Đức nói là các bạn có câu hỏi thì cứ mạnh dạn mở mic, mở camera để trao đổi. Hôm nay phải công nhận là toàn thể participant rất là tuyệt vời. Lý do là Đức để allow cho participant unmute từ đầu luôn, thì chỉ bị có một cái sự cố là có một bạn là có background noise thôi, còn lại các bạn tất cả đều tắt mic, và chúng ta đã có một cái buổi webinar rất là trọn vẹn. Bây giờ có bạn nào muốn chia sẻ thêm không, hay là có đặt câu hỏi gì không? Đức ơi, em có ý kiến một tí được không ạ? Dạ, ai vậy? Dạ, em là Nhung ạ. Rồi Nhung ơi nói đi. Chắc Đức remove spotlight. Nhung mời camera lên được không em? Vâng ạ.
Trước hết là em chào chị với chào các anh chị ở trong team, rất là ngưỡng mộ anh chị từ lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có dịp là dám lên tiếng. Thì thực ra cũng vì cũng không phải là do nhút nhát nhưng mà nghĩa là cũng muốn lắng nghe thôi chứ chưa muốn tham gia thể hiện ở trên hình. Thì cũng xin cảm ơn nhóm, xin cảm ơn các anh chị. Thế thì em có một cái chia sẻ đó, tức là em thấy là thực ra bản thân là như chúng em thì hiện tại cũng đang là giáo viên ấy, thì cũng đang muốn phát triển cái phong trào của sinh viên nghiên cứu khoa học lên. Tuy nhiên là cái nghiên cứu khoa học ở Việt Nam là cũng rất nhiều các cái khó khăn, bởi vì là thực ra để có thể nghiên cứu được thì mình phải tổng quan này, phải tiếp cận với cái nguồn dữ liệu về tài liệu của quốc tế và Việt Nam ấy, thành ra là cũng nhiều cái khó khăn như là ngoại ngữ này, rồi lại các bạn cũng lại phải tự mày mò những cái phần mềm ví dụ như SPSS hay là Style View chẳng hạn, rất là nhiều khó khăn lắm. Đấy, chưa kể là cũng phải bền bỉ ý chí, rồi lại cũng phải có cái tính kiên trì, tính khắc kỷ trong cái việc là nghiên cứu. Thế thì em nghĩ là có khả năng các anh chị có thể nghĩ tới một cái việc là tạo thành những cái lớp nho nhỏ hơn một chút, ví dụ như là cho các bạn ý làm quen dần ở một số những cái phần mềm nhỏ nào đấy được không ạ? Ví dụ như là chia sẻ kinh nghiệm nhưng mà kèm theo cái tính thực hành ấy. Ví dụ như là bây giờ cũng về cái phương trình LS chẳng hạn hay GMM chẳng hạn, thì có thể là liệu rằng có những cái lớp nho nhỏ để mà các bạn ấy theo tương tác dần thành những cái bảng dữ liệu. Tức là có thể các anh chị có một cái demo dữ liệu sẵn rồi thì có thể cho các bạn ấy một số những cái thao tác về cái mảng tiếp cận về một số những cái phần mềm đấy được không, để hỗ trợ các bạn. Vì thực ra là như em dạy thì nó chỉ được là một phần nào đấy thôi, tức là ví dụ như là về cái quy trình nghiên cứu khoa học chẳng hạn thì em vẫn dạy theo quy trình, nhưng mà ví dụ như là liên quan đến các phần mềm chẳng hạn thì các bạn phải tự mày mò rồi, nếu không thì em lại phải có một cái môn học khác. Thế nhưng mà vấn đề môn học khác đấy lại không phải là do mình phụ trách thì nó lại rất là khó để tương tác và kết nối với mình. Thế thành ra là em chỉ muốn có một ý kiến nhỏ để nếu anh chị suy nghĩ để xem liệu rằng có một thầy cô nào đấy hoặc là một tiến sĩ nào đấy mà có cái bộ dữ liệu của mình thì có thể làm một cái lớp nhỏ nhỏ để chạy những cái mô hình demo ấy, để các bạn đi thao tác cùng với lớp học ấy, thì gỡ giải dần giúp các bạn ở bên này được không ạ? Vì là cũng thực sự là khó khăn đấy, nói thực sự là đam mê thì đúng là đam mê thật, nhưng mà để mà nghĩ cả một cái quá trình mình làm sao đấy để cải thiện ngoại ngữ tốt này, làm sao để mình chạy được các mô hình tốt này, xong đấy các cái instrument mình lại làm tốt này, xong lại xử lý các cái khuyết tật của mô hình này, rất nhiều thứ. Thế thành ra là có thể mình gỡ nhỏ thành những cái bước nhỏ hơn ấy để thành cái lớp đấy. Thì em có một chút chia sẻ thôi ạ, còn đâu thực sự là cũng mong muốn là có một dịp nào đó nếu mà em có điều kiện thì em có thể tham gia cùng với các anh chị, nhưng mà tạm thời thì vẫn là đang là thính giả rất là chăm chỉ đấy ạ. Và xin cảm ơn chị. Nhưng mà đang công tác ở đâu ạ? Dạ, em ở Đại học Công nghiệp Hà Nội ạ. Thực ra chị ạ, cái vấn đề mà chị chia sẻ nó trường nào cũng gặp, mà nó cũng khó ở một cái chỗ là đưa một cái môn mà hướng dẫn các bạn sinh viên từ cơ bản vào ấy, thì không phải là chị thích là chị đưa vào được, đúng không ạ? Nó phải đi theo một cái chương trình, lộ trình của trường. Thì cái mà em có thể gợi ý được ở đây ấy là việc mà ngay bản thân trong trường chị phải có những cái nhóm nghiên cứu mà thực sự đam mê. Các thầy cô thực sự đam mê thì các thầy cô sẽ có thể là gì nhỉ? Chia sẻ những cái kinh nghiệm đấy rồi mời guest speaker về để làm. Chứ còn nếu như mà bản thân em nghĩ rằng nhịp cầu sinh ngữ mà làm được cái việc như chị nói ấy, nó rất khó. Cái này là phải cầm tay chỉ việc, là các bạn ấy là mình làm như thế nào, mình hướng dẫn các bạn ấy, mình chỉ cho các bạn ấy biết. Thậm chí là các bạn ấy cần phải tự lên YouTube để tìm những cái clip hướng dẫn. Bây giờ YouTube rất nhiều các clip hướng dẫn step by step chị ạ. Thế thì có lẽ là cái giải pháp đầu tiên ấy là đứng ra thành lập một cái nhóm và cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thực hành. Nếu như đến cái bước nào mà mình khó quá thì mình sẽ mời chuyên gia để mà hướng dẫn mình. Đấy, thì tức là nhóm nhỏ thôi. Còn nếu mà trên một cái webinar như thế này để mà chị Đức có thể mời được một người nào đấy về để hướng dẫn cho từng nhóm nhỏ ấy, thì thực ra bản thân em thấy ở thời điểm này là khó có thể làm được. Dù cho không phải là nhóm nhỏ mà là ý của em là cũng vẫn là cái lớp cộng đồng ấy, nhưng mà ví dụ chẳng hạn như là hôm nay nói về vấn đề nội sinh chẳng hạn, thì có thể là sau đấy mình sẽ có một cái ví dụ mang tính thực hành một chút chẳng hạn thế, chứ không phải là nhóm nhỏ thì đúng là rất là khó. Thì em ví dụ là thực hành luôn ở trên. Vâng, em hiểu thế thì nó sẽ chia sẻ hơn thôi, chứ còn không phải là đề xuất. Vâng, em hiểu rồi.
Thì là chị bị tắt mic rồi, chị bị tắt mic rồi. Thế thì cho Đức nói một từ thôi. Các con ơi, các bé mà mới vào đây á, là các con vào lộn Zoom rồi. Các con phải nói ba mẹ lên nhóm Zalo hay Facebook, vào cái lớp khác để là lớp của các con, phát âm chuẩn của các con ha. Lớp này của các cô chú người lớn, các cô chú gần xong rồi, nhưng mà lớp cô giáo của các con không có ngồi đây nha. Rồi bạn Minh Hà nè, bạn Lưu Gia Linh nè, bye bye, tụi con ra đi nha. Rồi nói ba mẹ lên Zalo để kiếm. Rồi rồi bye bye Lưu Gia Linh, con ra. Rồi Đức chia sẻ với chị. Thứ nhất là chị nói hai vấn đề. Thứ nhất là về học ngoại ngữ. Thì nếu như mà chị có quan sát thì thực ra dạo gần đây không nằm trong khuôn khổ của nhịp cầu tri thức, nhưng mà người anh em nhịp cầu sinh ngữ đã xin lỗi nếu mà mọi người bị ồn ha. Chắc không đến nổi phải không? Thì chị Nhung cái trên trang của nhịp cầu tri thức Đức có chia sẻ những cái khóa học về tiếng Anh. Cái đó là một cái nỗ lực mà Đức làm ở bên gia đình nhịp cầu sinh ngữ. Nhưng mà các bạn của nhịp cầu tri thức là more than welcome là để tham gia, để có thể tăng cường cái khả năng tiếng Anh. Mà không chỉ tiếng Anh đâu, là có cả tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Trung. Ví dụ như thầy Phan đây là một giáo viên tiếng Anh của nhịp cầu sinh ngữ. Nhưng mà và hồi nãy chị cũng có thấy là có nhiều bé vào đây để học, thì có rất là nhiều lớp. Rồi câu hỏi thứ hai đó, thì cái đó là cái mà Đức có thể nói riêng với chị Nhung cũng như là 94 bạn ở đây. Các bạn hãy chia sẻ những cái chương trình tiếng Anh cộng đồng sinh viên cho bạn bè của mình để giúp cho mọi người. Rồi cái thứ hai mà chị nói là về cái vấn đề là cái môn gọi là cái nghiên cứu khoa học hoặc là cái sử dụng phần mềm cụ thể đó. Thì cái đó có thể là nếu như mà tìm được giáo viên phù hợp, giống như cái chương trình tiếng Anh cộng đồng vậy, nếu tìm được giáo viên phù hợp thì Đức sẽ tổ chức các cái buổi đó, như là cái buổi chia sẻ. Còn tại vì học online mà các bạn phải tự làm bài tập, tức là phải tự làm coding đó, thì có thể là sau này mình sẽ tìm thêm trên Facebook hay là những cái nguồn có những cái course học đó và có thể chia sẻ với mọi người. Nhưng mà theo Đức nghĩ là cái quan trọng nhất là các thầy cô ở đây. Thì các thầy cô ở đây nếu đã nghe cô Nhung nói rồi, và các thầy cô nếu như mà các thầy cô thấy là mình có khả năng, mình có cái bộ dữ liệu đó, thì các thầy cô có thể cùng chia sẻ. Đức nói cái này ở đây là tại vì Đức biết là nó sẽ livestream, sẽ có nhiều bạn sẽ coi. Thì nếu như mà có giáo viên nào mà có cái khả năng để làm cái khóa học đó, nhưng mà Đức đang nghĩ là thực ra cái khóa học đó nó cũng chỉ gọi là cái khóa học overview thôi, tức là giới thiệu cho các bạn thôi. Chứ còn để thực sự các bạn mà thành thục thì cái Đức chưa nghĩ ra được cái cách nào để mà có thể dạy online. Mà các bạn về vấn đề là bây giờ các bạn phải có cái giống như phải vừa có một cái Zoom nè, vừa có một cái laptop để làm theo cái demo đó. Thì đó là một cái thử thách mà chắc là các trường, các giáo viên phải take on. Chứ còn nhịp cầu tri thức chỉ có thể giúp cho các giáo viên tăng cái khả năng lên. Chứ còn để đưa được xuống giáo viên, để đưa được xuống sinh viên thì hiện giờ Đức chưa nghĩ ra. Nhưng mà Đức rất là nhịp cầu tri thức và bản thân Đức sẽ suy nghĩ về điều đó, và sẽ mong là sẽ có thể tìm ra được cái giải pháp. Hôm bữa trước có một buổi chị hôm bữa trước có một buổi của thầy Thành có chia sẻ về cái việc phân tích dữ liệu. Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở chia sẻ thôi. Chia sẻ theo kiểu là Q&A, là nó gọi là FAQ là frequent asked question, có nghĩa là những cái câu hỏi, những cái vấn đề thường gặp và chia sẻ. Và cũng chỉ dừng ở cái giác độ là đọc hiểu, tức là phân tích chứ còn cầm tay chỉ việc cho sinh viên thì nó làm cả một cái khóa học 12 tuần
ở các trường đó chị. Dạ. Và nó phải là nếu thật sự nha, Đức nghĩ là nếu có cái khóa học đó thì chắc là phải thu phí. Và thu phí thì nhịp cầu tri thức không có, tức là không phải là nhịp cầu tri thức ra, mà có thể là phải thu phí để trả cho giáo viên của những cái lớp học đó. Tại vì những lớp học đó là những cái lớp học dài hơi, giống như kiểu vài tháng hay vài năm. Thì Đức sẽ tìm hiểu, xem có thì Đức sẽ chia sẻ thông tin. Dạ. Thầy Phan có muốn đề xuất cái gì không? Chưa, món này còn mới mẻ quá. Làm thính giả. Rồi. Dạ. Nâng cao năng lực viết báo quốc tế. Để nâng cao năng lực viết báo quốc tế thì có hai cách. Thứ nhất là phải nâng cao khả năng tiếng Anh, đặc biệt là khả năng đọc và viết, đúng không? Thì nhịp cầu sinh ngữ đã có cái lớp, có rất nhiều lớp, 40 mấy lớp, gần 50 lớp. Trong đó có rất là nhiều lớp academic, business English nè, IELTS writing nè, IELTS reading nè, IELTS vocabulary nè, cái lớp TOEIC nè, cái lớp B2 nè. Thì các bạn phải học những cái đó, và cái đó là cái khả năng của các bạn. Rồi cái thứ hai là thỉnh thoảng thì để xen kẽ vào những cái chương trình của người khổng lồ, của những webinar, thì Lộc cũng như là một số, Đức sẽ mời một số cái bạn gọi là early career researcher chẳng hạn, hoặc là những bạn mà mới, thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm. Giống như là bữa vừa rồi đó, bạn Bách đã chia sẻ rất là nhiều về kinh nghiệm viết báo. Nếu như mà bạn đọc lại á, thì bạn sẽ thấy là Bách rút ruột rút gan ra chia sẻ những cái kinh nghiệm để làm thế nào để một bài báo có thể được duyệt. Thông qua cái kinh nghiệm của đau thương của Bách là cái bài báo đó bị reject. Và thì bạn chủ đề đó, chủ đề viết báo, thực ra là bữa giờ mình có 9 cái webinar, chủ đề viết báo đó phải nói là đã được gọi là mention cách này hay cách khác, ít nhất là hơn nửa cái số webinar. Thì bạn để Đức coi cái bạn nào, bạn Kim Giang, bạn nhớ quay lại cái kênh YouTube của Nhịp Cầu Tri Thức và bạn xem lại các playlist của những cái webinar cũ. Bây giờ team media, team video của Nhịp Cầu Tri Thức đã chia nhỏ mỗi cái webinar thành những cái video chủ đề. Thì bạn có thể là thay vì vào ngồi nguyên một cái webinar và coi từ đầu đến cuối, cái đó là Đức khuyến khích, nhưng mà nếu như mà nó gọi là nó quá mất thời gian, mà bạn chỉ muốn coi một chủ đề ấy thôi, thì bạn có thể vào playlist để bạn coi ha. Để Đức xem là Đức có thể share screen được không. Nếu như mà các bạn có bạn nào muốn hỏi cái vấn đề đó không thì Đức share luôn. Là làm cách nào để tìm cái video clip mà thuộc chủ đề của bạn muốn tìm trên Nhịp Cầu Tri Thức. Có bạn nào muốn không? Chắc là Đức nói nhanh ha. Rồi bây giờ đây nè các bạn, bây giờ Đức vô cái kênh của Nhịp Cầu Tri Thức ha. Cái này bây giờ video rất là nhiều các bạn nha. Rồi thì máy của Đức nó hơi chậm, thì khi các bạn vào gọi là playlist. Rồi playlist này á thì nó sẽ có cái, ví dụ như Đức nói là webinar số 8, nó sẽ có cái playlist của webinar số 8 nha. Thì khi bạn mở lên thì bạn sẽ thấy, mọi người thấy screen của Đức không? Mọi người thấy đúng không? Mọi người thấy rõ không? Bạn nào trả lời Đức, mọi người có thấy screen không vậy? Phan ơi, mọi người thấy không? Dạ. Rồi, thì khi các bạn vào á, các bạn sẽ thấy là có cái nội dung ha, có cái nội dung, ví dụ như là cái này là chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu thực nghiệm hay gì đó, thì các bạn có thể đi đến những cái video clip đó. Ví dụ như Đức nói là cái chủ đề mà viết báo á, viết báo có thể là ở cái webinar số 5 chẳng hạn, số 4 nè, số 4 nè, bạn thấy không? Đó là nó có những cái ví dụ như là với từ cụ thể nè. Đó thì các bạn sẽ vào những cái playlist này để xem. Thì cách search nhanh nhất là các bạn có thể bỏ chữ webinar này, hoặc là bỏ những cái chữ nào đó ha, để mà mình tìm. Hoặc là tốt nhất thì thực ra mình có 9 cái webinar, thì các bạn đi lướt ha, đi lướt đủ cho cái
đi lướt đủ cho các cái webinar. Video livestream là các bạn sẽ vào, nếu mà các bạn muốn coi video gốc á, thì các bạn sẽ vào đây nè, các bạn nhấn là past livestream nè. Ở trên này thì các bạn thấy là thực ra là mình không chỉ có khoa học, mình có những cái course khác ha. Rồi thì các bạn sẽ vào để các bạn sẽ thấy được cái khoan, cái này là past livestream, thì các bạn sẽ kiếm và các bạn search cái dòng này nè. Ví dụ như Đức search cái chữ webinar thì nó sẽ ra tất cả những cái webinar của mình từ đó đến giờ. Thì cái chủ đề viết báo là đã được nói rất là nhiều trong tất cả những cái webinar này nha. Cái đó là cái cách mà các bạn có thể tìm lại thông tin trên trang web của Nhịp Cầu, trên trang Facebook, trên trang YouTube của Nhịp Cầu Tri Thức. Rồi để coi. Con vào Zoom đó rồi mà con không thấy ai hết. Bây giờ con vào lại đi con ơi. Cái cô Gấm đã nói rồi đó, là 481277598 đó con. Mã là Nhịp Cầu Sinh ngữ. Có rồi mà, cô Đức thấy có rồi đó. Rồi. Rồi có bạn còn bạn nào hỏi thêm không? Các bạn có tiếng Anh hơi khó hiểu hả? Tiếng Anh sẽ có cái buổi vừa rồi có dịch tiếng Việt, thì các bạn có gửi cái link vào cái audio vào các nhóm. Phan share screen hả em? Rồi. Dạ, có phiên dịch mà bạn Tiến. Rồi. Có phần dịch mà khó hiểu thì có nghĩa là cái đó là bạn phải nghe đi nghe lại. Và khi mà bạn không hiểu thì bạn dùng cái từ nào mà bạn không hiểu, bạn bỏ vô Google và bạn nhờ giáo sư Google sẽ đưa bạn thêm những cái thông tin để giúp bạn. Cái buổi vừa rồi, 2 buổi này là mình có cái gọi là phiên dịch trực tiếp. Còn những buổi trước thì nếu cái phần mà có file ghi âm phần dịch mà đã gửi file ghi âm phần dịch vào cái nhóm Zalo của Nhịp Cầu Tri Thức, mình có 4 nhóm Zalo Nhịp Cầu Tri Thức, thì đã gửi cái link của cái file dịch đó vào. Còn nếu không thì Đức sẽ xem lại và Đức sẽ bỏ cái file dịch đó vào cái link của YouTube ở phần description. Nhưng mà cũng nói thật với các bạn là bữa hôm rồi thì nhóm của mình cũng chưa có biết cách để ghi âm, đúng không? Thành ra thực ra là mình ghi cũng chưa có được trọn vẹn, và mình cũng hình như là mình ghi cũng không hết. Thì hình như mình ghi được gần hết chứ cũng không hết, phải không Duyên? Duyên ơi, Duyên có thể giúp chị Đức cái phần recording của em bỏ vô cái description được không em? Được chị, nhưng mà cái là cùng cái YouTube Nhịp Cầu Tri Thức luôn đúng không chị? Đúng rồi, trên cái past livestream rồi em kiếm cái webinar số 8, xong em bỏ cái Google Drive một cái link nào đó, rồi em share trên cái description nha. Rồi còn cái hôm nay thì mình cũng làm tương tự, Duyên giúp chị Đức nha. Duyên giúp chị Đức bỏ lên description cho mọi người nha. Rồi còn những cái buổi trước các bạn, thì như là tất cả những cái buổi của mình là mình đều có là diễn giả nói tiếng Anh trước, và sau đó mình có một tiến sĩ, một diễn giả của Việt Nam sẽ nói phần tiếng Việt. Giống như hôm nay các bạn nghe bạn Giang nói giải thích lại bằng tiếng Việt, thì mấy bữa trước mình có Jessie Lê nè, mình có Bình Bùi nè, đều giải thích lại bằng tiếng Việt rồi. Và thậm chí là kể cả bữa hôm trước của thầy Dương Văn Tuyển, thì thầy tự nói 2 thứ tiếng luôn. Thầy nói phần tiếng Anh trước cho khách nước ngoài, cho khách quốc tế, và sau đó thầy giải thích bằng tiếng Việt. Rồi đúng rồi, hôm nay hoan nghênh nhóm biên dịch là có một cái idea rất là tuyệt vời. Đó là cái này là phải nói là công của nhóm biên dịch. Là có đầu tiên là bạn Tuấn, đúng không? Tuấn hỗ trợ, Tuấn dịch slide, xong rồi sau đó là thầy Phan và cô Giang review lại, cập nhật thêm, và trong lúc cô Giang phát biểu dịch thì thầy Phan cầm cụi
bỏ vào chat tất cả những cái dịch theo cái nội dung mà diễn giả. Thì cái đó là cái mà mỗi ngày nhóm nghĩ ra một điều để mình thì mình phát huy cái này thực sự rất là hiệu quả. Đúng rồi. Cùng lúc với lại cùng lúc với lại bác Tom, cũng may là Tom đã đưa slide trước và Tom cũng bám theo slide chứ Tom không rồi. Có cách nào phần dịch kèm slide, tức là bạn vào cái group Zalo đi là bạn sẽ thấy cái phần dịch nhóm đã đưa vào cái phần dịch vào group Zalo. Ví dụ hôm nay lát hồi Duyên đưa cái up lên Google Drive thì Đức sẽ đưa vô, hoặc là Đức sẽ nhờ mấy bạn media đưa vô nha. Trong cái nhóm của nhịp cầu tri thức, trong cái 4 nhóm của nhịp cầu tri thức. Rồi rồi, cảm ơn các bạn. Còn các bạn có góp ý gì, có câu hỏi gì thì hồi nãy có 2 cái link, có 2 cái link gửi vào. Cái file chat này hả? Cái file chat này Đức nghĩ là Đức có thể save cái file chat này lại. Ủa nhưng mà không, hình như Phan ơi, mình có cái slide bằng tiếng Việt không Phan? Vâng ạ, mình cái con slide của Tom và mình dịch tiếng Việt trong phần notes ở bên dưới, để sau mình phân phối cái đó là xong. Rồi, đúng rồi, vậy là ok. Mình lát hồi nhóm phiên dịch sẽ đưa cho Đức và Đức sẽ nhờ các bạn media hoặc là chính Đức sẽ post vào cái 4 cái trang nhịp cầu tri thức Zalo cho mình. Thì nếu như bạn nào với lại sẽ nhờ một bạn là post vào cái trang nhịp cầu phiên dịch. Thì nếu bạn nào chưa là thành viên của 4 trang đó thì làm ơn gấp mau vào. Ở đây Đức có bạn nào thành viên media không? Hải ơi, Hải em có thể post cái một cái link của một cái group nhịp cầu tri thức số 3 hay là gì đó, cái nào mà nó còn dư người số 3 đi em, để cho mọi người join vào. Ở đây có bạn nào chưa là thành viên của nhóm Zalo nhịp cầu tri thức không thì giơ tay theo cái khung chat để mình sẽ gửi cái đó. Rồi có một bạn Hải còn đây không Hải? Dạ em đang tìm chị. Em bỏ vô ha. Rồi vậy thì bây giờ nhóm media sẽ giúp thứ nhất là chuyển cái slide đã thông dịch. Slide của Tom có phần dịch tiếng Việt ở dưới phần nốt. Rồi cái thứ hai là mình sẽ nhờ bạn Duyên giúp chuyển cái audio mà livestream bên Telegram, mình cũng chuyển vào cho các bạn và chuyển lên cái description của YouTube. Rồi các bạn có câu hỏi gì thì có thể lên viết reflection. Các bạn ơi, các bạn giúp nha, viết reflection bằng tiếng Anh, viết càng nhiều càng tốt. 74 người ở đây, làm ơn cho Đức 74 cái comment reflection. Bạn biết thì bạn viết nhiều, nhưng bạn không biết thì bạn chỉ viết một vài chữ thank you Professor Tom Smith. Dùng chữ Professor nha, đừng dùng chữ Mr nha. Người ta đã làm việc rất là cực khổ bao nhiêu năm để người ta đạt cái vị trí đó. Thành ra mặc dù tiếng Việt mình biết là Mr có nghĩa là thầy, nhưng mà nói Mr Tom Smith thì là làm cho bạn nhiều khi làm cho bác buồn thà là gọi Tom, giống kiểu Đức gọi là Tom, tại vì cái đó là cái văn hóa của Úc là gọi first name. Nhưng mà nếu đã dùng danh xưng thì phải là dựa danh xưng là Professor Tom Smith nha. Và các bạn nhớ đi, Tom rất là active trên Facebook, Tom check liên tục Đức biết mà, tại vì mỗi lần mà Đức check vô Tom nói I already know là mình biết rồi. Rồi cảm ơn các bạn. Nếu mà không có gì nữa thì mình chia tay, phải không? Ủa bạn Can giơ tay là Can chỉ cần cái nhóm Zalo thôi phải không em? Chị em có rồi. Rồi nếu không còn gì nữa thì mình chia tay. Cảm ơn ban phiên dịch, cảm ơn tất cả các bạn đã ngồi đến giờ này. Rồi hẹn các bạn buổi webinar sau. Buổi webinar tuần tới mình sẽ nói về cuộc thi hùng biện nghiên cứu khoa học của Việt Nam và của toàn cầu.
global cái gì ta, Inspire Global Pitching Research Competition và Việt Nam National Pitching Research Competition. Rồi tuần sau nữa vào khoảng ngày 13 tháng 11 thì mình sẽ có 2 diễn giả nói về chủ đề mà bữa giờ các bạn hỏi hoài, đó là làm sao để xin học bổng PhD. Rồi các bạn hãy stay tuned nha, check Facebook thường xuyên, check Zalo thường xuyên và cùng theo dõi những cái hoạt động của gia đình nhịp cầu tri thức, cùng lan tỏa những hoạt động của gia đình nhịp cầu tri thức. Rồi, chúng mình chào tạm biệt, trừ khi là bạn nào có muốn ở lại nói gì đó nữa. Rồi bạn nào học trò của thầy Phan thì bây giờ cô Annie sẽ dạy cái môn phát âm chuẩn nha, và các bạn sẽ đi qua cái Zoom kia. Phan ơi, chắc là em cho cái screen lại rồi, và chắc là chị sẽ để cái chị tắt livestream và chị để cái screen này đó. Phan để đến khoảng bây giờ mấy giờ? Bây giờ mới 5 giờ mấy rồi phải không? Phan để cho chị đến khoảng 6 giờ thì em tắt cái này nha. Rồi để cho các bạn